energetic start to the day. Very happy to have the secretary of our branch, Anjali Choksi, join us live at Movement 73 Ahmedabad branch. First of all, thanks to all the wonderful participants who have given such a good memory for us. You can see the video of cultural workout as well as the burpees challenge. We had a great time compiling it, and thank you, Jalpaben, for all the compilation. Today is a very special day. Today is a day to celebrate someone who takes all the responsibility with a smile. Yes, to respective fathers of all of us, I think a very happy Father's Day to all the fathers also who are listening today. So with this, I think let us start today's session. We are going to enter the 10th week of Movement 73 from tomorrow. Time flies, as we were just discussing, 10 weeks now, 9 weeks already done, entering the 10th week. And we have a lot of important things coming up this week. We will call it a celebration week now, because we have 10-12 days to go for this movement to get over. So we have a lot of celebration things coming up. So quickly, before we get on to the chairmen who are from different branches who have joined us, announcement regarding the winners or maybe the top performers of the last week. I would request Siddharth to share the screen. So this Beyond the Limits challenge is actually making us all go beyond our limits. The top performers for week 3, I'm telling about only week 3, are as follows. The first is Sumita Gidwani, second Jalpa Shah, third Dipesh Sangawat, fourth Rajiv Shah, fifth Neelam Shah, sixth Rajendra Ji Nagar, seventh Nidhi Sangawat, Nisha Shah, ninth Bhavna Dayani Ji, and 10th is Monica Jain. These are the top 10 performers only for the week 3. I think while we see this and while we applaud them, we will also should know that there is a team who is working behind this, and I would like special thanks to Siddhi, Mosam, Homesh, Siddharth, Meera, and all of those who had come yesterday, Bhavin Bhai and Vipul, who had come for this compilation. And yes, emerging players for the 3rd week. So emerging players are those who basically have missed out from top 10 by 3 or 4 marks. So they are Ranjani Rao, Jaimesh Tiwar, Rikin Patel, Binal Jasani, Vidhi Vora, and Drishyant Sahetai. So the congratulations to all the top performers. I think now, since 10 days are to go, let us come up in top gear. And with this, also presenting the consolidated list. So leaderboard as on today, the top 10 are as follows. Again, the top 10. First is Jalpa Desai. Second, Sumita Gidwani. Third, Nisha Shah and Dipesh Sangawat. Fifth, Monica Jain. Sixth, Rajiv Shah. Seventh, Rajendra Nagar. And 8th, Neelam Shah. 9th, Drishyant Sahetai. 10th, I have joint position by Bhavna Dayani Ji and Nidhi Sangawat. So congratulations to all the top performers. I'm sure this week we all are going to go a step ahead. Quickly, the challenges for the next week are going to be announced later. Next week, we have, apart from the 2 challenges that we have 4 very interesting bonus points. So wildcard points that we have. So a lot of interesting things coming up that will announce at 10 o'clock once the session of yoga gets over. So coming to the first chairman today, I think from the branch, which is basically a land, basically a place which is a land of ancient glory and medieval mysticism. It is endowed by the magnificent monuments, temples of attraction. And Gita Press, the world's largest publisher of Hindu religious texts, is located in that place. Yes, I'm talking about Gorakhpur, a place in Uttar Pradesh. Please join me in welcoming CA Jugnu Prasad Dubey ji from Gorakhpur branch. Sir, if you can please address all of us. थैंक यू अहमदाबाद ब्रांच के द्वारा जो ये प्रोग्राम बनाया गया, ये पूरा मैराथन प्रोग्राम लगभग जो 10 सप्ताह से लगातार चल रहा है, वह इस पेंडेमिक के वक्त समझ लीजिए एक तरह से ऑक्सीजन का कार्य कर रहा है, जो हमको फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पे मजबूत कर रहा है। और मेंबर्स और उनकी फैमिली के लिए इससे बढ़िया कार्यक्रम हो नहीं सकता है। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद अहमदाबाद ब्रांच का, जिन्होंने इस तरह का प्रोग्राम डिजाइन किया और कंटिन्यूअसली आपके अपडेट आते रहते हैं। हम लोग भी सर्कुलेट करते हैं और जुड़ते भी हैं जब भी मौका मिलता है। तो मैं गोरखपुर ब्रांच की तरफ से और गोरखपुर की तपोभूमि की तरफ से अहमदाबाद ब्रांच एवं जितने ब्रांच आज के प्रोग्राम में जुटे हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। और अहमदाबाद को विशेष मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप निरंतर इसी तरह की ऊंचाइयों को छूते रहिए और इस तरह का प्रोग्राम आयोजन करते रहिए। और इस पेंडेमिक का जो फायदा है, क्योंकि नॉर्मली कोर्स में क्या होता है, हम लोग अपने ब्रांच में ही उलझे रहते हैं, लेकिन अब पेंडेमिक का एक फायदा निकल के अभी आया है कि हम ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सबसे जुड़ गए हैं, सबसे मिल ले रहे हैं, जो कि नॉर्मल कोर्स में संभव नहीं हो पाता।
तो इस तरह के प्रोग्राम के लिए अहमदाबाद को बहुत बहुत धन्यवाद, और भी सारे ब्रांचों को जो प्रमोट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हरीश जी, आपने हमको मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, ऑलवेज अ प्लेजर लिसनिंग टू यू। एंड आपके भी हम इवेंट्स सर फॉलो करते हैं, all your events are amazing, right from your CP and the non CP events that you do. Coming to a beautiful hill station, I think हम लोग सब अभी गर्मी में अहमदाबाद में और सब जगह अभी गर्मियां हैं, but monsoon has just started. But let us talk about a beautiful hill station in the Nainital district of Uttarakhand. I'm talking about Haldwani. It's a branch, it's a city which is known for its scenic beauty spread in the form of hills, valleys and streams. Let us welcome CA Pankaj Kabdal ji from Haldwani branch. Please sir, if you can address all of us. Thank you, sir. Thank you for inviting us and proposing us to welcome and interact with each and every other. So, everybody, welcome to everybody in this 73 moment of the program organized by the Ahmedabad branch. I heartily thanks Harshit Dhariwal ji, the chairman ICI Ahmedabad branch, and their entire team for conducting this wonderful program. Because in this COVID times, we are unable to get in contact with our friends and our relatives. So this is the time to get fit, and it is a very good movement. I am from Nainital, Haldwani branch. We are here, and we are covering. We are having a span of covering of 5 districts in our branches. We have total number of members is around 250. The strength is not much, but the area and the scope of the parameter is very high, because we are covering the 5 districts including Nainital, Udham Singh Nagar, Pithoragarh, Ranikhet and Almora. And we would like to again welcome all of you and all the branches. I probably see that total 85 and 84 branches have joined this moment, and it is a very great pleasure for me and a proud feeling to have joining with us with all the members of Haldwani branch. Thank you again. Thank you so much, sir, and wishing you, your daughter a very happy birthday. I think from all Yes, of yes, us. today is my daughter's birthday. Yes, wishing her a very happy birthday. And sir, आपके पीछे का backdrop देखिए हम सब at least हम इतने we are feeling so good looking at the backdrop that अभी आप जब आपके पीछे का backdrop हमने देखा. Thank you sir for sparing the valuable time. हम लोगों की तरफ से भी हैप्पी बर्थडे बोलिएगा. Thank you, sir. Thank you. Yes, everybody is wishing her a very happy birthday. Yes. Yes, sir. Coming to the branch from. Yes, sir. I just want to tell you that we are just heading towards the Nainital because of the fog, the vision is not so clear, and it is just around 20 or 25 kilometers from our place. And we all are inviting you to if the COVID time is over, then I personally invite you on behalf of branch to visit the Nainital again. Sir, we all will definitely come in. I think जो भी देख रहे हैं सबका मन भी हो गया है sir. I think वो booking start हो जाएंगे अभी. So thank you so much sir. It was great seeing that. Now coming straight to the branch from Maharashtra, I'm talking about Jalgaon branch. Jalgaon branch is also known as a banana city, as a region contributes 2/3 of Maharashtra's banana production. And very interesting to know that Jalgaon is also supposed to produce the purest form of gold, which is sold at the greatest price. It's also known as a gold city. So from this wonderful city, I would now request CA Prashant Agarwal ji, who is the chairman of Jalgaon branch, to address all of us. Thank you, Harit bhai. Thank you very much. The program you have conducted, named Movement 73, is actually a remarkable one. Actually, it seems very easy and it's simple, what program you are conducting, but I know what efforts and what you have put, all your committee members, and you have put what efforts. It shows that your dedication towards the members and towards the institute. Actually, I am very happy that such kind of a different program you have conducted, and you have joined to so much branches, and you have united to all of us. Like right now we are speaking with Varanasi, we are speaking with Nainital, and all those, it is possible only because of this Movement 73. And we have a Jalgaon, ours is a small branch, around 400 members, mainly covering the Jalgaon city. And we have our own branch premises and all those. Recently on the, we are conducting a lot more activities for member every year. And we have a concept of study circle. So almost 200 to 50 members are attached every year to our study circle. And we are calling every year to the eminent faculties, and normally the president and chairman usually visit our branches every year.
And recently on 15th of June, WRC team has visited the Jalgaon branch. And last but not least, I would like to bring to your knowledge that Jalgaon branch is got a huge grant from the institute, and we are thankful to the torch bearers of the WRC that they are giving attention to all the branches, and especially thank to Harit Bhai that they have united all the branches. Thank you very much, Harit Bhai, and we'll see in future also to join with the Ahmedabad for any such kind of program, because CPE में तो हम आपको join नहीं कर सकते due to those restrictions, but at least here we have joined. That's the great part of it. Thank you very much, Harit. Thank you so much, sir. Wonderful listening to you. And as rightly said, WRC team visited your branch the first, and we are very happy to see the photographs. It was such a vibrant celebration you had done. So thank you, sir, for that. Coming to our chairman from Dhule branch, I think a branch which is known for its purest milk and ghee production, maximum cultivable land, and production of groundnut, and which is a leader in power generation. Let me welcome CA Avinash Gundial ji from Dhule branch to please address all of us. थैंक यू हरित भाई। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि जो आपने इनिशिएटिव लिया है, यानी आपने जो इनिशिएटिव लिया सिर्फ अहमदाबाद ब्रांच के लिए न लेते हुए बहुत सारी ब्रांचेस को ज्वाइन किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और उसमें मोर देन 80 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया ज्वाइन हुए हैं। इट इज एन ग्रेट अचीवमेंट सर। तो आपने सबको यूनाइट किया। सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम को जो आपने एफर्ट्स लिए हैं, सेक्रेटरी मैडम को, आपको सबको बहुत बहुत बधाई। और एक चीज आपकी मूवमेंट 73 की वजह से जो इम्पोर्टेंट हुई है, हम हमेशा है ना हमारे क्लाइंट्स की ड्यू डेट्स का बहुत ध्यान रखते हैं कि कब उन्हें एडवांस टैक्स भरना है, कब उन्हें टीडीएस भरना है, लेकिन वहीं पे हमारे शरीर की ड्यू डेट्स हम भूल गए थे। तो वो आपने याद दिलाई है कि नहीं, हमें हमारे शरीर को भी डेली डोज आधा घंटा रोज देना ही होगा। तो वो हम इस मूवमेंट की वजह से वापस स्टार्ट किया है जो हम भूल चुके थे। और सर धुले ब्रांच जैसे जलगांव ब्रांच के हम नेबर ही है, तो 15th को WRC टीम जलगांव में थी और 16th को धुले में थी। तो WRC टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमें कंटिन्यू सपोर्ट दे रहे हैं, और ऑल द ब्रांचेस का बहुत बहुत थैंक यू बोल रहा हूँ। और धुले ब्रांच में हम अराउंड स्मॉल ब्रांच है, 250 मेंबर्स हैं धुले ब्रांच में, लेकिन सब यूनाइटेड है और सीपी मीटिंग्स वगैरह होती हैं। अभी लॉकडाउन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है धुले में। तो एक गुड न्यूज थी कि लास्ट वीक में जीरो हमारे पॉजिटिव जो थी वो जीरो तक पहुंच चुकी है। इन अ सिंगल डिजिट अभी पॉजिटिव काउंट है। तो ये जल्दी खत्म हो जाए पेंडेमिक सिचुएशन, और ऐसी रिक्वेस्ट है कि सब हम पूरे इंडिया लेवल पे ये खत्म हो जाए एक बार पेंडेमिक सिचुएशन, और हम वापस नॉर्मल लाइफ जिए। थैंक यू अहमदाबाद ब्रांच, और थैंक यू ऑल द ब्रांचेस हु हैव जॉइंड दिस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अविनाश जी। आई थिंक वेरी वेल टेकन पॉइंट ऑन द ड्यू डेट्स। आई थिंक हम लोग एक्चुअल में हमारे बॉडी के ड्यू डेट ध्यान नहीं रखते हैं, बट नाउ आई थिंक वी विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ इट, and we all hope that the pandemic gets over soon so that we all can have physical programs also starting at our branches. Now coming to a branch which is a city which is very famous for its cottage industries including wood carving. It's famous for its agricultural produce such as mangoes and basmati rice, and also famous temple of Shakumbari Devi is located there. Yes, I'm talking about Saharanpur branch of Uttar Pradesh. I would now request CA Yashwant Saini ji, the chairman of the Saharanpur branch, to please address all of us. थैंक यू हरित सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं सहारनपुर ब्रांच की तरफ से अहमदाबाद ब्रांच को बधाई देता हूँ, जिन्होंने मूवमेंट 73 में हमें शामिल होने का मौका दिया, और लगभग 18 अप्रैल से ये प्रोग्राम आपका चल रहा है। हमारी ब्रांच भी आपके साथ मिलकर इस मिशन में शामिल हुई, और हमारे मेंबर्स, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके फैमिलीज मेंबर हैं, सभी ने मिलकर इस मिशन को भाग लेकर लाभ प्राप्त किया। क्योंकि हम अभी दो दिन का एक इंटरनेशनल योग दिवस मना रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योग दिवस को एक तरह से पूरे विश्व स्तर पर लाया है, और ये हमारा 7वां योग दिवस है। और आपके ब्रांच के साथ हम 2 दिन का ये प्रोग्राम मिलकर ज्वाइन करेंगे सर। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आज का हमारा प्रोग्राम है, इसमें हमारे मेहुल योगी जी के सौजन्य से हम इस योग के प्रोग्राम को सीखेंगे,
और सभी को उसका स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होगा। और सर हरीश जी के लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। हरीश जी ने बहुत ही इसमें इस प्रोग्राम को करने में बहुत ही मेहनत की है। सभी ब्रांचों को लगभग 86 ब्रांचें इस प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। तो हरीश जी के लिए 2 लाइनें सर। मैं अकेला ही चला था जानी बे-मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानी बे-मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता चला गया। लोग साथ आते Wow, गए wow. और कारवां Thank you, बनता sir. चला गया। थैंक यू हरीश जी। थैंक यू सर, वेरी वेरी वेल सेड सर। आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा सुन के सर, और आपसे हम वैसे भी इंटरेक्ट करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपसे सुन के, आपकी जो एक्टिविटीज होती है ब्रांच की। थैंक यू सो मच सर। और आपकी थैंक यू सर, थैंक यू। शायरी सुन के तो हमको, और हम सब यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सर, हम सबको बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। एंड विद दिस आई थिंक आई वुड थैंक ऑल द ब्रांच चेयरमैन हु हैव जॉइंड अस. We have 86 branches who have joined us for this movement, and my special thanks to all the branch chairmen who have taken that valuable time and the efforts for in this movement 73. और यशवंत जी के बाद आई थिंक मैं भी कुछ 3-4 लाइनें बोलना चाहूंगा. आई थिंक आई जस्ट एंड टू व्हाट ही सेड. मंजिल यूं ही नहीं रही, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है. मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है. पूछा चिड़िया को घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया को घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है. So I think with this, every one of us has taken that small efforts to make a big impact. And thanks to all the participants who have made this movement what it is today. With this, now I would request the secretary of the branch, C. Anjali Choksi, to propose a vote of thanks to all the branch chairmen who have joined us today. Thank you, Chairman, for always sharing with us lovely shairi. In fact, our whole team has adopted this style, right from me, Jitendra Bhai, and many are upcoming with lovely shairis. We are glad to have all branch chairmen with us, beginning with CA Jugnuji from Gorakhpur for appreciating Ahmedabad branch and showering your blessings. CA Pankaj from Nainital, we are glad that you have joined us, and I am always mesmerized by the beauty of Uttarakhand, and I envy you that you all are based there. We are thankful to CA Prashant ji from Jalgaon for your kind words and joining Movement 73. We are thankful to CA Avinash ji from Dhule for giving us these wonderful thoughts about the due dates for maintaining your health, due dates for maintaining your body, and we are really thankful to you for joining us. Lastly, CA Yashwant ji from Saharanpur for super active participation from your branch, and lastly for your lovely shairi. Thank you all branch chairmen for joining us, for believing in us and making this a national movement. Thank you.